السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفرقة الثالثة آداب وتربية قسم اللغة الإنجليزية. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة النهاردة بتتكلم عن فيديو شرح يخص مادة الحضارة، وتحديدا الانترودكشن اللي في بداية المنهج خالص، وبيكون موضع لأسئلة MCQ كتير جدا في الامتحان. الانترودكشن شرحتها على 3 أجزاء أو 4 أجزاء تقريبا، وبعد كل جزئية بحط الأسئلة الMCQ اللي بتخصها. لازم تركزوا فيه كويس جدا، اسمعوا الفيديو مرة واتنين وتلاتة لو مش عندكم القدرة ان انتوا تقرأوا وتستوعبوا وتذاكروا لوحدكم. لو انتوا من الناس اللي بتسرح وهي قاعدة بتذاكر، فأتمنى ان انتوا تسمعوا الفيديو أكتر من مرة. ده هيكون أكبر قدر من الاستفادة ليكم، ان انتوا تسمعوا الفيديو أكتر من مرة. هتحفظ في عقلكم لا إراديا. بالتوفيق إن شاء الله للجميع. الانترودكشن، أول حاجة هترجم الفقرة الأول باللغة العربية كده علشان نفهم بتتكلم عن ايه، الموضوع بيحكي عن ايه، وبعد كده نبدأ ان احنا نقول النص الأصلي باللغة الإنجليزية. أول حاجة هنا عندنا بيقولك إن الهدف من هذا المحتوى أو المنهج الذي تم تجميعه في الأصل لطلاب قسم اللغة الإنجليزية هو إعطاء من وجهة نظر أدبية ومن القراءة المباشرة للأدب نفسه مخزنا للحقائق حول الأنواع الرئيسية في سياقاتها التاريخية والثقافية. يقدم كل موضوع حسابا متماسكا لمنطقة محددة بوضوح وسلسلة كافية من الملخص التاريخي فيما يتعلق بالنقاط العامة، وأي منها يتعلق بالأداء الهائل لكل عصر. يلا بينا نقولها باللغة الإنجليزية. The object of this book, which was originally compiled for students of Department of English, is to give from the literary points of view and from direct reading of the literature itself, a storehouse of facts about the major genres in their historical and cultural contexts. Each topic gives a coherent account of a clearly defined area and a sufficient chain of historical summary as to general points, and the any as to immense performance of each age. الفقرة الثانية، اعتقادا بأن النهج الأنسب وربما الأكثر قيمة ومحفزا لدراسة الأدب المكتوب باللغة الإنجليزية من العصر الأنجلو ساكسون إلى الوقت الحاضر هو ذلك المستند إلى الوعي الدقيق بالعلاقات بين الأشكال الأدبية وسياقاتها التاريخية، فقد قدم كل موضوع معلومات مستنيرة. طيب ندخل بعد كده على طرق قراءة المصنفات الأدبية. المؤلفين، الفترة، الأنواع والتاريخ والسياق والقانون. لذلك كان الاختيار لإعطاء مناقشات مفصلة لتطور السياق الفكري والثقافي لكل عصر، والالتزام هناك وبعد ذلك بالمراجع الوفيرة للنهج التقليدية والتسلسل الزمني. And the most appropriate, perhaps most valuable and stimulating approach to study literature written in English from Anglo-Saxon times to the present is that one based upon a close awareness of the relations between literary forms and their historical contexts. Each topic offered informed ways of reading literary works, authors, period, genres, history, context, and canon selection therefore have been to give detailed discussions of the evolution of the intellectual and cultural contexts of every age, adhering there and then to copious references of conventional and chronological approaches. يفترض أن هذا ينبع جزئيا من الاعتقاد بأن روح الأدب هي روح الإنسان في العمل من خلال أفضل عقلية له في ظل الظروف التي ولد فيها، والتي هي حزبية طبيعية وغير قابلة للتغيير جزئيا. ويبدو أنه حدث تماما أننا في أدب أي شخص ندرك دون كل التناقضات في الشكل التي تنتجها التأثيرات الاجتماعية المتغيرة الشخصية الوطنية الواحدة من الأول إلى الأخير. يلا النص الأصلي بالإنجليزي. Presumably this stem in part
from the belief that the soul of literature is the soul of man and working through his best mind under the conditions to which he is born, which are partly natural and unalterable, partly social variable from age to age, and it seems quite evident that in the literature of any people we perceive under all contracts of form produced by variable social influences, the one national character from first to last. إلى حساب عادل ثم إلى التاريخ الأدب الإنجليزي سلسلة التسلسل الزمني للمؤلفين سلسلة التسلسل الزمني للمؤلفين والسلطات مع تواريخ ومقتطفات السيرة الذاتية مقترنة هناك وبعد ذلك مع سجل أنيق للتغييرات المتنوعة على مر العصور فيما يتعلق بالذوق والأسلوب. To fair account then to the history of English literature chronological series of authors, authorities, with biographical dates and extracts, coupled there and then, with a neat record of multifarious changes throughout ages, both with respect to taste and style have their use of course, and are to a certain extent indispensable. الفقرة اللي بعد كده أو على سبيل المثال مسح سريع للأدب الإليزابيثي واليعقوبي سيؤكد بشكل لافت للنظر كيف أن أعظم إنجاز كان إنجاز الدراما بعد عمل كل بدل معقول من الغموض الذي يعتمد على العديد من التواريخ الدقيقة للمسرح الإليزابيثي. يمكننا أن نكون على يقين إلى حد ما من أن العدد الأكبر من الأمثلة الكاملة يعود تاريخه إلى الربع الأول من القرن السابع عشر لأفضل عمل شكسبير، كل ذلك باستثناء واحد في كل طرف من أفضل أعمال جونسون وجميع أعمال بومونت من فليتشر وربما معظم أفضل الأعمال المتبقية باستثناء تشارلي تنتمي إليه. For example, a quick survey of Elizabethan and Jacobean literature would strikingly underline how its very greatest accomplishment was that of drama, after making every reasonable allowance for the obscurity which rests on so many of the exact dates of the Elizabethan theatre. We can be fairly certain that the larger number of its consummate examples date from the first quarter of the 17th century. Most of the best work of Shakespeare, all with one exception at each end, of the best work of Johnson, of the work of Beaumont, of Fletcher, and probably most of the best work of all the rest, save Shirley, belong to it. علاوة على ذلك فيما يلي لا يوجد شيء جديد أو قليل إن الآثار التي تم تحقيقها بمثل هذا الإنفاق الهائل للعبقرية إن لم يكن النقد بالضبط أولا من قبل ذكاء الجامعة وشكسبير في فترته الأولى ثم من قبل شكسبير ومعاصريه العظماء في هذا الوقت الخاص. Moreover, in what follows there is little or nothing new. The effects which have been achieved with such gigantic expenditure of genius, if not exactly of criticism, first by the university with and Shakespeare in his period, then by Shakespeare and his great contemporaries in this special time, are merely repeated, weakened, and at least frittered away. الفقرة اللي بعد كده لن يكون من التسرع أن نقول إنه من بين المسرحيات العظيمة حقا المدرجة في القائمة العامة للدراما الإليزابيثية ليس فقط 4 من 5 أو 9 من أصل 10 ولكن 19 من أصل 20 تنتمي إلى هذا الوقت
والذي يشكل هذا جزءا منه بالنسبة لمركز أي فترة. يشارك بالضرورة عددا أكبر من شخصيات الطرفين أكثر مما يشارك فيهما، بقدر ما يستحق العصر اليعقوبي وصف الصفات لنفسه. يجب أن يكون هذا الوصف هو ما تم تقديمه أكثر من مرة، يظهر العمق والوزن فيه كما يظهران في غيرهما، ومع ذلك لا ينقصها النهاية والنعمة. It would hardly be rash to say that of the really great plays included in the general list of the Elizabethan drama, not merely 4 out of 5 or 9 out of 10, but 19 out of 20 belong to this time. Yet we need, in this little introduction, say less of it, and still less than we must say when we sum up the whole great epoch which follows, of which this forms a part. For the center of any period partakes necessarily more of the characters of the two ends than they do it, in so far as Jacobean age deserves a description of qualities to itself. That description must be what has been more than once given. Depth and weight appear in it as they appear in none other. Yet does it not lack finish and grace. ودلوقتي هندخل على فقرة ال MCQ questions اللي تخص الجزئية اللي شرحناها. ركزوا فيها كويس جدا علشان الفقرة دي مهمة. حاولوا ان انتوا تستوعبوا السؤال بالإجابة بتاعته، افهموا السؤال وافهموا الإجابة. هنطلع الإجابة مع بعض علشان تفضل ثابتة في مخكم إن شاء الله. هتكون متحددة بهايلايت أو بلون مختلف علشان نميزها عن باقي الفقرة، وده مش معناه ان الفقرة باقيها مش مهم، لا، الفقرة اللي بيكون فيها سؤال او 2 أو 3 MCQ فاعرف ان الفقرة دي كلها مهمة وانت لازم تراجع عليها كويس جدا. تقدر تاخد سكرين شوت علشان تفضل ثابتة معاك، تقدر تذاكرها في اي وقت. Choose the correct answer. What is the most stimulating approach to study literature written in English? تعالوا نطلعها مع بعض كده علشان ما تتنسيش. stimulating اهي انا محدداها ومغيرة لونها عشان ده سؤال مهم وهيجي في الامتحان. Believing that the most appropriate, perhaps most valuable and stimulating approach to study literature written in English from Anglo-Saxon times to the present is that one based upon a meticulous awareness of the relations between literary forms and their historical contexts. Each topic offered information, ways of reading literary works, authors, periods, But what is a stimulating approach to study literature written in English? That one based upon a meticulous awareness of the relations between literary forms and their historical contexts. السؤال التاني بيقول In which field was the greatest accomplishment of the Elizabethan and Jacobean literature? ممكن برضو نطلعها من الكتاب علشان مش ننساها. نبحث مثلا عن accomplishment اهي، بس انا عايزة واحدة تانية من فوق ومحددها لكم اهو، مغيرة اللون بتاعها. For example, a quick survey of the Elizabethan and Jacobean literature would strikingly underline how its very greatest accomplishment
was that of drama. After making every reasonable allowance for the obscurity which rests on so many of the exact dates of Elizabethan theatre, we can be fairly certain that the larger number of its consummate examples. ودي جزئية تانية في نفس الفقرة برضو يجي عليها أسئلة MCQ من الأجزاء المتحددة دي، تقدروا تاخدوها سكرين شوت. هنلاقي عليها سؤال دلوقتي. يبقى الإجابة اهي باللون الأخضر متحددة drama. For example, a quick survey of the Elizabethan and Jacobean literature would strikingly underline how its very greatest accomplishment was of drama. السؤال الثالث: To which date does the largest number of consummate examples of the Elizabethan theatre belong? The first quarter of the 17th century. أي الجزئية اللي قلتلكم هيجي عليها سؤال MCQ. From the first quarter of the 17th century, most of the best work of Shakespeare, all with one exception, at each end of the best work of Johnson, all the work of Beaumont, of Fletcher, and probably most of the best work of all the rest, save Shirley. سؤال رقم 4: Which of the following works doesn't belong to the first quarter of 17th century؟ نبحث عنها تاني. نفس الكلمة موجودة فوق متحددة باللون الكرومبي ده اهي متحددة. Of the best work of Johnson, all the work of Beaumont, of Fletcher, probably most of the best work of all the rest, save Shirley. وهي باللغة العربية باستثناء Shirley. يبقى كلهم صح except Shirley، باستثناء Shirley. السؤال بيقول which of the following works doesn't belong to the first quarter of 17th century? The best work of James Shirley. The best work of James Shirley. عبارة عصر أوغسطين في إشارة إلى الأدب الإنجليزي. لم يتم استخدام العبارة نفسها دائما مع نفس الدلالة، حيث يتم تطبيقها أحيانا على كامل الفترة التي كتب خلالها بوب، وأحيانا يقتصر على عهد الملكة أين، وأحيانا يمتد إلى الوراء ليشمل درايدن. يبدو هذا الأخير في الواقع أفضل استخدام إذا كان المصطلح يتم استخدامه على الإطلاق، وهو مصطلح مناسب وليس خاطئا إلا عن قصد. Indeed, industrious attempts have been made to trace the origin of the phrase Augustan age in reference to English literature. The phrase itself has not always been used with the same denotation, being something applied to the whole period during which Pope wrote, sometimes limited to the reign of Queen Anne, and sometimes extended backwards so as to include Dryden. This last seems, in fact, the best use if the term, which is convenient one and not erroneous, expect by intention, be employed at all. لأنه يربط نفسه جيدا بمقارنة جونسون الشهيرة لتعاملات درايدن مع اللغة الإنجليزية، واللغة والأدب مع تلك الخاصة بأغسطس
مع مدينة روما التي وجدها من الطوب. ومع ذلك فإن ما لا جدال فيه هو أن التغيير الأوسع والأعمق لم يمر فقط من خلال الأدب الإنجليزي في وقت يتوافق تماما تقريبا مع الاستعادة وتجاهل التأثيرات التي كان درايدن هو الأسمى طوال 40 عاما. الأسمى الأدبي أن هذا النوع من الأدب الذي تم إنتاجه بعد ذلك قد تلقى تلميعا كبيرا واقترب من المثل الأعلى الخاص به في حوالي 40 عاما أخرى حتى وفاة البابا، أنه لفترة أخرى لا تزيد عن 60 عاما كان في منصبه، على الرغم من أنها كانت تفقد قوتها تدريجيا وقد تم دفعها من كليهما بعد استدعاء أولي للمغادرة في القصص الغنائية عام 1798 بانتصار الرومانسية في السنوات الأولى من القرن التاسع عشر. For it connects itself well with Johnson's famous comparison of Dryden's dealings with the English, the language and literature, to those of Augustus, with the city of Rome which he found of brick and left of marble. However, what is beyond controversy is that a change of the widest and deepest kind passed not merely over but through English literature at a time. تم تحديد أسباب وضرورة التغيير بالفعل يجب أن يشغلنا مسارها هنا. ربما لا يوجد في أي فترة شخصية واحدة بارزة ومثالية كما في الجزء الأول من هذا. على سبيل المثال، كاد الآخرون أن يقتربوا من باب وكانت عظمته في الشعر وحده لأنه نادرا ما يمس الدراما، وعلى الرغم من أنه كاتب نثر جيد إلا أنه كان فقط من أجل التسلية. لكن درايدن من ناحية أخرى كان أعظم شاعر في عصره وأسلوبه بمسافة لا مثيل لها كان الوكيل الرئيسي في تشكيل النثر الجديد ونشره. وإذا تم التفكير في مأساة أو اثنتين من مآسي أخرى، وكانت العديد من الأعمال الكوميدية بالتأكيد أفضل من أي مسرحية له، ومع ذلك لم يقم أحد بكليهما بشكل جيد، في حين أنه يتجاوز أيضا كل شيء في حجم أعماله الدرامية وفي تنوع أشكاله. The causes and necessity of the change have been indicated already. The course of it must occupy us here, nor perhaps in any period is one single figure so prominent and exemplary as in the first part of this. Bob was, for example, nearly approached by others, and his greatness was in poetry alone, for he scarcely touched drama, and, though a good prose writer, was only such for pastime. But Dryden, on the other hand, was the greatest poet of his own day, and styled by such a distance that no second can be placed to him. He was the chief agent in the shaping and in the popularizing of the new prose. And if one or two tragedies of others have been thought, and several comedies certainly are better than any play of his, yet no one did both so well, while he also exceeds all in the volume of his dramatic work and in the variety of its forms. تم تحديد أسباب وضرورة التغيير بالفعل يجب أن يشغلنا مسارها هنا. ربما لا يوجد في أي فترة شخصية واحدة بارزة ومثالية كما في الجزء الأول من هذا. على سبيل المثال، كاد الآخرون أن يقتربوا من بوب وكانت عظمته في الشعر وحده لأنه نادرا ما يمس الدراما، وعلى الرغم من أنه كاتب نثر جيد إلا أنه كان فقط من أجل التسلية. لكن درايدن
من ناحية أخرى كان أعظم شاعر في عصره وأسلوبه بمسافة لا مثيل لها. كان الوكيل الرئيسي في تشكيل النثر الجديد ونشره، وإذا تم التفكير في مأساة أو اثنتين من مآسي أخرى، وكانت العديد من الأعمال الكوميدية بالتأكيد أفضل من أي مسرحية له، ومع ذلك لم يقم أحد بكليهما بشكل جيد، في حين أنه يتجاوز أيضا كل شيء في حجم أعماله الدرامية وفي تنوع أشكاله. هنشوف النص دلوقتي بالإنجليزي. The causes and necessity of this change have been indicated already. The course of it must occupy us here. Nor perhaps in any period is one single figure so prominent and exemplary as in the first part of this. Pope was, for example, nearly approached by others, and his greatness was in poetry alone, for he scarcely touched drama, and, though a good prose writer, was only such for pastime. But Dryden, on the other hand, was the greatest poet of his own day and style by such a distance that no second can be placed to him. He was the chief agent in the shaping and in the popularizing of the new prose, and if one or two tragedies of others have been thought, and several comedies certainly are better than any play of his, yet no one did both so well, while he also exceeds all in the volume of his dramatic work and in the variety of its forms. الواقع بالكاد في أي فترة من الأدب الإنجليزي، على الرغم من الحذر القديم فيما يتعلق بالتداخل المستمر للميول، فإن المصادفة المستمرة أو المنتظمة للمد والجزر تراجع، والمتدفقة لا يزال يتعين تكرارها. ألف، الخصائص العامة المتميزة للغاية والمتعددة الاستخدامات كما نقدم حاليا، ليصل الناجون من الشعر والنثر الأقدم في الحياة الواقعية في غضون سنوات قليلة جدا من ولادة رواد أساليب لم تنقرض بعد، ومساعدة غير موصوفة، مثل على سبيل المثال السيدة وينشلسي. يمكن أن يقال أنه لا يوجد خرق للاستمرارية حتى في شعر الطبيعة من أدق أنواعه، لكن الاستثناءات دائما رغم أنها في ذلك الوقت ليست كذلك، دائما ما يظهر أولئك الذين هم في ذلك الوقت بشرة واحدة في الشعر والنثر وفي النهاية في الدراما، ومع ذلك حتى طبيعة تلك البشرة لم تكن بلا منازع تماما، وكان اسمها موضوع الكثير من الجدل. حقيقة أننا لسنا بحاجة إلى أن نشغل أنفسنا بمثل هذه الأسئلة المتوسلة الخرقاء التي هي تسميات غير مكتملة مثل جالو كلاسيك. هذا هو السؤال المهم حقا، هل هو مجرد تسمية العمر؟ نشوف شرحها بالإنجليزي النص الأصلي. Indeed, in hardly any period of English literature, though the old caution as to the constant overlapping of tendencies, the constant or regular coincidence of the receding and following tides has still to be repeated, are the general characteristics so distinct and so versatile as in that we are introducing currently for survivors or the older poetry and prose reach in actual life to within a very few years of birth of foreigners of styles not yet extinct, nay, of nondescript like, for example, Lady Winchilsea. It may be said that there is no breach of continuity even in nature, poetry of the strictest kind, but always the exceptions, though in the time,
are not of it. Always those who are of the time show one complexion in poetry, in prose, and at bottom in drama. Yet even the nature of the complexion has not been entirely undisputed, and the name of it has been the subject of much contest. The fact that we need not concern ourselves with such questions beginning clumsy and yet incomplete appellatives as Gallo Classic, this is the really important question. Is it just to call the age? 1660 إلى 1740 بشكل بارز. العمر من 1660 إلى 1800 تقريبا أو أقل، عصر النثر بالمعنى الاستخفافي، وإنكار درايدن والبابا القليل من كلاسيكيات الشعر الإنجليزي. وقد نجيب عليه قريبا إنه مجرد تسمية عصر أوغسطين أو عصور أو أعمار على سبيل المقارنة. نثرا ليس الأمر مجرد إنكار نصيب من الشعر لهم في الواقع، ولا سيما لا أعظم ممثليهم، وإن كان بالمقارنة مرة أخرى. From 1660 to 1740, eminently the age from 1660 to 1800, more or less, an age of prose in the deprecatory sense, and to deny to Dryden and to Pope the level of classics of English poetry, and we may answer it shortly. It's just to call the Augustan age or ages by comparison of prose. It's not just to deny to them, indeed, and especially to their greatest representatives, a share, though again by comparison of poetry. الفقرة اللي بعد كده، تعالوا نفهم الفترة اللي بعدها بتتكلم عن إيه. في فترة الإصلاح تحولت بريطانيا بلا شك إلى الأعمال التجارية. لم تفعل ذلك تماما مع أديانها ودستورياتها ونزاعها الأسري. لم يكن قد انتهى من الأول حتى بشكل عام لعدة سنوات، مع الثاني لعدة عقود، مع الفترة الثالثة حتى فترة متأخرة فعليا عن وفاة البابا وتتزامن مع وفاة سويفت. ولكن كان في الذهن أن نترك الأسئلة العظيمة وحدها ونتحول إلى المتاجر والبضائع والمشاريع، وأخذ الفروع الأكثر عملية في ذلك الفن، الأخلاق والسياسة وعلم النفس الأكثر جسامة. أرادت وسائل الإعلام الأدبية التي تناسب هذه الأغراض، والتي من شأنها أن تتفق مع الرسائل العلمية والتاريخ والروايات والروايات التجارية للرحلات ورواية السفر، حيث يمكن للرجل أن يتجول في الخلجان ويقول ملخصات الأخبار وشؤون اليوم. اعتراض على الشعر على هذا النحو، ولكن دون وعي، أخذ شعره نفس البشرة، وبعد ذلك وبنوع من رد الفعل حاول أكثر الإسراف، على الرغم من أنه ليس أكثر أنواع المأساة أو الدراما شعرية على الإطلاق، فقد انتكس على سبب مصطنع بالفعل، ولكن مصطنعة ليس في الاتجاه المثالي. As a illustration, Britain unquestionably turned to business. It had not quite done with its religions, its constitutional, its dynastic strife. It was not to have finished with the first, even generally for some years, with the second for some decades, with the third till a period actually later than the death of Pope, and coincident with that of Swift. But it was in the mind to have done with them, to let the great questions alone, to turn to shop and merchandise, to projects, to take the most practical branches of that art, ethics, politics, the grosser psychology. It wanted literary media that would suit these purposes, that would accord with scientific treatises, history, business accounts of voyages and travel, telling where a man might traffic in pays and says, summaries of the news and the affairs of the day. It had no objection to poetry as such, but insensibly its poetry took the same
complexion, and after by a sort of reaction trying a most extravagant, though hardly the most poetical kind of tragedy of drama even ever seen. It relapsed upon a cause artificial indeed, but artificial not in the least in the direction of the ideal. ودلوقتي هندخل على فقرة ال MCQ questions اللي تخص الجزئية اللي شرحناها. ركزوا فيها كويس جدا علشان الفقرة دي مهمة. حاولوا ان انتوا تستوعبوا السؤال بالإجابة بتاعته، افهموا السؤال وافهموا الإجابة. هنطلع الإجابة مع بعض علشان تفضل ثابتة في مخكم إن شاء الله. هتكون متحددة بهايلايت أو بلون مختلف علشان نميزها عن باقي الفقرة. What happened later to the plays written or performed by the university wits and Shakespeare in this special time? They were enriched, they were frittered away, or they were stored away. شرحناها فوق، مين فاكرها؟ هبحث ب frittered away عشان انا محدداها فوق اهي. University wits weakened and at last frittered away. University wits and Shakespeare in his initial period, then by Shakespeare and his great contemporaries in this special time and merely repeated, weakened, and at least frittered away. تتكرر وتضعف وتنتهي. How many of great plays included in the general list of the Elizabethan drama belong to the first quarter of the 17th century? شرحناها برضو فوق، قلنا 19 out of 20. اهي. Not merely 4 out of 5 or 9 out of 10, but 19 out of 20 belong to this time. نرجع تاني للسؤال اللي بعد كده. What is the best use of the phrase guessing age؟ والإجابة هي to refer approximately to the period from Dryden's appearance to Pope's death. Who compared Dryden's dealings with the English, the language and literature to those Augustus with the city of Rome. هبحث باستخدام dealing. أيوة هي دي. For it connects itself well with Johnson's famous comparison of Dryden's dealings with the English, the language and literature to those Augustus with the city of Rome, which he found of brick and left of marble. مين الشخص؟ جونسون. Which description best illustrates the dealings of Augustus with the city of Rome? Found of brick and left of marble. اهي بحثتكم عنها. Found of اهي found of brick and left of marble. Found of brick and left of marble. When did Augustus' age end? At a time corresponding almost with the lyrical ballads of 1798.
For which of the following literary movements are the lyrical ballads considered as a triumph? Romanticism. Romanticism. Which of the following literary movements came to its end by the appearance of the lyrical ballads? Classicism. Classicism. When was the triumph of Romanticism? In the early years of the 19th century. In the early years of the 19th century. In which field was the greatness of pop? Poetry. In which field was the greatness of pop? Poetry. Which of the following fields has Bob scarcely touched? قلنا كان ايه؟ يخشى أن يمس الدراما. نبحث بسكيرسلي. اهي. And his greatness was in poetry alone, for he scarcely touched drama. Scarcely touched drama. كان يخشى أن يمس الدراما، لأنه نادرا ما يمس الدراما. في سؤال تاني هيجي دلوقتي نفس الفقرة دي برضو. In which of the following fields did Proust write for pastime? In which of the following fields did Pope write for pastime? الإجابة هي Proust. في نفس الفقرة دي بحسب scarcely برضو. أهي pastime بالأصفر أهي الجود Proust. And though a good Proust writer was only such for pastime, but Dryden on the other hand was the greatest poet of his own day and style by such a distance that no second can be placed to him. السؤال بعد كده who was the chief agent in the popularizing of the new press. في نفس الفقرة برضو هبحث scarcely نفسها والإجابة اهي. He was the chief agent in the shaping and in the popularizing of the new press. نتكلم عن مين؟ نتكلم عن درايدن. تحددها فوق اهي درايدن. يبقى الإجابة Dryden. In which field of literature has Dryden excelled? الpoetry والprose. Both of them. In what field was Dryden superior to all writers of his time? أبحث بالفوليوم أهي. While he also exceeds all in the volume of his dramatic work. حددها. And in the variety of its forms. While he also exceeds all in the volume of his dramatic work and in the variety of its forms. السؤال ده متكرر مرتين، نفس السؤال والإجابة واحدة. What is the age from 1660 to 1740 called the age of brass? The age of brass. The age of brass. To which field did Britain turn at the Restoration? Business. تعالوا نبحث بbusiness. بحثنا بbusiness.
أهي فوق. As restoration Britain unquestionably turned to business. في فترة الإصلاح تحولت بريطانيا بلا شك إلى الأعمال التجارية.